Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, Acabo de venir a trabajar, estaba cantando. muy bien. Sí, este, César, anoche te hice una pregunta porque de cierta forma todavía tenía la duda intelectual. Yo pensaba que el samadhi era el atismo. Claro, ahora entiendo que a través del samadhi pasa primero el samadhi y después aparece el atismo momentáneamente. En el atismo, corrígeme César, es la realidad misma que se presenta, la conciencia a sí misma para sí misma, ¿cierto, verdad? Perfecto, César. Ahora te tengo una pregunta. La conciencia se Este, revela como yo, ajá, es no correcto, como así es. algo no algo como yo, no algo que se me revela a mí, no como un objeto. Perfecto, No es ni claro, objeto ni sujeto. así es, claro. Es lo que somos, es lo que somos, es nuestra realidad, es lo que es. Ok, César. En ese atisbo momentáneo, la pregunta es, ¿será posible que ese activo sea permanente? Claro. Sí, César. O sea, a ver, Uno es eso permanentemente. Uno permanentemente o parcialmente cree ser otra cosa. claro, claro. O sea, lo digo en el momento, a ver, está el cuerpo, ¿sí? Está en calma, sentado, cualquier cosa, ¿sí? Digamos meditando, se presenta ese atizo, su realidad se muestra lo que es. Pero César, si es permanente, el cuerpo queda inerte prácticamente, es decir, no responde, pues, No porque necesariamente. no necesariamente. Eso, uno es eso permanentemente, indiferentemente de que el cuerpo esté activo o inactivo, que la mente esté activa o inactiva. Eso es permanente y uno es eso. Pero en ese momento no hay conciencia de cuerpo, ¿verdad? Sí, puede haber conciencia de cuerpo, claro que sí. Ah, caramba. No, no, no sabía. Hay conciencia de cuerpo y conciencia de ser eso. Y en esa condición, el cuerpo y eso no se perciben como dos, sino como uno y la misma cosa. Claro, y en esa realidad yo no existe mundo, no existe nada, César, ni siquiera Conce- cuerpo, nada. Conceptualmente, no. Sí. Ah, y bueno, por supuesto, me imagino que eso llega, Sin el concepto mundo, ¿dónde está el mundo? Y sin el concepto yo, ¿dónde está el yo? La mente, el ego, la persona o individuo. claro, Si no hay exacto, conceptos, ¿sí? En el estado libre de conceptos se sabe que solo el ser es y lo incluye todo. Solo el ser es. No existe nada separado, independiente del ser. exacto. Y ahora sería entonces la última, la última parte de no recuerdo el nombre, Saha Samadhi, ¿no es que le dicen? Sí, ese es lo último, ¿verdad? Como tal, por así decirlo, pues, sí. Así se le llama cuando es irreversible, es decir, cuando el ego ya no surge más. No, no que se pierda la capacidad de pensar, de sentir, la memoria, etcétera, sino Ajá. el ego, la idea de que yo soy otra cosa de lo que yo soy. Cualquier cosa de la cual sea consciente de, si es ser consciente, de ser conciencia. Claro, La palabra yo, o el concepto yo, se refiere al ser. ¿Sí? Yo como existencia absoluta, ¿sí? Yo como conciencia absoluta, yo como el ser, yo como lo quieras llamar. ¿Sí? Sí, en la vigilia yo soy, en el sueño onírico yo soy, en el sueño profundo yo soy.
Ajá, La palabra yo soy, si el pensamiento yo soy, se refiere a lo que yo soy. No es lo que yo soy, se refiere a lo que yo soy. Inclusive, claro, si hay el conocimiento de ser, uno es el que sabe que es. El que tiene el conocimiento, no el conocimiento, sino quien lo tiene, quien sabe que es. exacto. Ahora, César, ve esto, cuando yo te he escuchado decir, también yo lo digo, ya vengo, yo voy a hacer esto, uno sabe que lo hace de manera consciente. El yo voy a hacer eso no es es como un decir de comunicación, ¿verdad? Pero uno sabiendo que, por supuesto, yo no soy el cuerpo para hacer algo. Estoy consciente de eso. Es una forma de decirle, ya vengo, voy para hacer esto. ¿Ves? Por El ejemplo, sabio y el ignorante identifican el cuerpo como yo. ajá, El ignorante cree que el yo es el cuerpo. El sabio sabe que el yo no es el cuerpo, que esto no está limitado al cuerpo, que el yo es claro, ilimitado, que la conciencia es ilimitada. El sí, pensamiento yo soy el cuerpo es la limitación, es limitar a lo limitado a un nombre y una forma en particular. Es la creencia de que nuestra realidad, la realidad, está limitada a un nombre y una forma en particular. Sus actividades, diferentemente la cantidad y la calidad y el tiempo de duración de ese cuerpo. Ese cuerpo es limitado, sus actividades también son limitadas, los poderes del cuerpo son limitados. por supuesto, El claro. cuerpo no puede volar, por ejemplo, ¿sí? Ni puede pasar más de cierto tiempo bajo el agua, ni puede soportar la presión atmosférica si lo lleva muy alto, ¿sí? A menos que tenga un equipo especial que lo proteja, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, El ser es la conciencia ilimitada de lo limitado. Y ambos son indivisibles. De eso se trata. Son inseparables. Ya no podríamos hablar ni siquiera de ambos, no podríamos hablar de dos. claro. Pero en la conciencia o en el ser todo es posible según lo que a él le provoque hacer. Pero es la conciencia, pues. No existe un área haciendo nada. Es la conciencia que Si, en si su solo forma la conciencia es, entonces no hay nada. Si desde el punto de vista absoluto no hay nada, ni no hay acción, nada. ni Ujú. inacción, ni voluntad, ni nada. Aparte del pensamiento yo estoy haciendo, no hay nadie haciendo nada. El sabio tiene que funcionar en el mundo, que da una especie de mente muy sutil, un intelecto muy sutil, que es simplemente un instrumento para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero no se identifica con el pensamiento. Los pensamientos surgen de la conciencia. Y cada vez más ese sabio o el cuerpo que tiene, la mente que tiene ese conocimiento, No, la mente este, no tiene ese conocimiento, la mente refleja ese conocimiento. bueno, exacto, la mente que refleja ese conocimiento, se va de cierta forma apartándose, por así decirlo, a ciertos lugares porque como que no encaja, ¿verdad? La vibración, ¿sí? No, no tiene nada que ver con nada. Es decir, Nisargadatta Maharaj vivía en un barrio súper escandaloso, súper caótico en Bombay. No, por supuesto, y no te lo comento así, te lo comento con este ejemplo. Por ejemplo, que yo te diga, César, mira, vámonos ahorita para una discoteca, vamos a bailar y esto. O sea, ajá, pero ¿qué? Sí, vamos a disfrutar, pero ¿quién va a disfrutar? Para que te sientas feliz, es que sí, feliz. A eso me refiero, ¿ves? Que hay Sí. cosas que ya, pues, La tendencia a externalizarse a través de los sentidos, ajá, para experimentar un objeto como separado de sí mismo, esperando como resultado un estado de felicidad, ese movimiento no está en la mente del sabio, imposible. perfecto.
Exactamente, a eso me refiero, César. Ahora, yo puedo ser amigo tuyo, me invitas a tu cumpleaños y de repente cantas y bueno, y a lo mejor hasta canto contigo y si pones una música y tal y que si yo, pues me paro y bailo con alguien, ¿me sigues? Claro, claro, Pero, exacto, pero porque sí, sí, no hay una motivación personal, sí, sería un movimiento espontáneo. Sí, dentro de la manifestación, acuérdate que el cuerpo es una manifestación espontánea y lo que hace este cuerpo realmente sucede de manera espontánea. El sabio sabe que claro, no tiene ni siquiera un cuerpo, el cuerpo está allí, pero es imposible, sí, es imposible entender al sabio. La única manera es convertirte en uno y cuando te conviertes en uno no te vas a entender ni siquiera a ti mismo porque ahí no hay nada que entender ni nada que pueda entender nada, porque para entender de nuevo hacen falta dos. exacto, así es. El sabio disfruta de una felicidad interior, pero no como el objeto de la felicidad. Es esa felicidad, es eso. Se llama Ujú, autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, no el conocimiento de algo, ¿sí? Diferente a sí mismo. claro, El autoconocimiento es conocimiento, no hay conocimiento de nada que no sea sí mismo. Se revela a sí mismo, por sí mismo, no por el esfuerzo ni la práctica de nadie, y para sí mismo, como sí mismo, ¿sí? El sí mismo, como uno mismo. pero cuando se revela a sí mismo para sí mismo, la mente necesita obligatoriamente estar en calma, ¿verdad? La gente tiene que estar en calma, ¿sí? En calma, sí, si está borotado no tiene vida. Sí, sí, sí. Y mientras más calmada está, ¿cómo te explico que no suene? Es que a veces uno se le hace difícil, César, en este lenguaje que uno está acostumbrado de dualidad, pues. Sí, es bien difícil. Mientras más, El lenguaje como tal es dual, por eso la gente se confunde, ¿sí? Que voy a realizar a Brahman, voy a realizar el ser, entonces lo objetiviza, ¿no? Y lo ajá, considera algo diferente de sí mismo. Uno se está buscando uno mismo y después te das cuenta de que nunca estuviste perdido, es correcto. que siempre fuiste el ser, que siempre eres el ser. Como uno cree ser un individuo, entonces uno busca el ser, pero el que busca el ser, en la búsqueda desaparece el que busca, por eso Ujú, no lo encuentra, porque si lo encuentro, tiene que ser otra cosa diferente a mí mismo. ¿Sí? Yo encuentro esto, así es. ya me conozco a mí mismo como siempre soy, ni siquiera como siempre fui, porque no lo fui y ahora no lo soy y ahora lo soy y después lo soy. ¿No? Es como lo que siempre soy. Yo soy. Lo que siempre he sido. Ese conocimiento, la palabra, el conocimiento verbal, el conocimiento conceptual, ¿sí? Es el reflejo del conocimiento no conceptual. Si yo soy eso, es el reflejo del conocimiento directo de eso. Entonces la autorrealización se da con la mente completamente en calma, La mente tiene que estar completamente quieta, quieta, despierta. despierta, por supuesto. Nada de identificación con nada. No, una mente atenta, una mente que está muy despierta, esa mente es una mente muy sutil. La mente del ignorante es gruesa, es grosera porque está identificada con el cuerpo. ¿Sí? Ajá. La mente del sabio es sutil. Por eso que el sabio casi no habla, ¿no? O Ya la mente sí, sea, sí es necesario, si no.
Sí, Inclusive, hablar del sabio, o sea, el movimiento físico y mental del sabio surge de manera espontánea. espontáneo, correcto. Se detiene de manera espontánea. La del ignorante está constantemente a través de un esfuerzo. Ese esfuerzo es sufrimiento. El pensamiento yo soy el cuerpo está permanentemente presente, ¿m? Junto con los demás pensamientos. En el sabio, el pensamiento yo surge cuando es necesario. Y cuando yo no es necesario, se dice que la mente del ignorante, imagínate una gaviota, ¿ok? Que sale volando de la playa, ¿sí? Despega de la orilla de la playa. Imagínate una gaviota que nunca regrese a la orilla, una gaviota tonta, ¿sí? Una mente Claro, vida de donde despegó. La mente del sabio no, la mente del sabio vuela y regresa. exacto. Cuando César, Ramana, cuando ajá, sí, sí, una de las cosas que me llamó la atención cuando fui a la de Ramana Maharshi era la biografía, ¿ok? De su proceso de despertar, ¿ok? Y al final decía, otros pensamientos iban y venían, pero el yo, en este caso, refiriéndose al absoluto, era como decir la nota primordial, de la cual todas las demás notas dependían. ¿Sí? Cuando tú tocas una pieza en clave de sol, ¿verdad? ajá, O sea, la clave de sol es la base de las demás notas, ¿verdad? De las demás, de la composición musical. ¿Sí? Otros pensamientos iban y venían, decía, a veces venían recuerdos de mi infancia. Si no pierde la memoria, la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, porque todo eso son fenómenos, movimientos dentro de la conciencia, inseparables de la conciencia. Esto es lo que se llama la ilusión, es la conciencia en el aspecto dinámico. claro, A veces es estático, pero la conciencia es la conciencia como absoluta, es, valga la redundancia, la conciencia de lo dinámico y del estático. Es decir, una manifestación. La ilusión a veces está manifiesta, y a ujú, veces no está manifiesta, ¿no? Entonces, eso es lo que es la ilusión, la que va de un estado manifiesto a un estado no manifiesto. La conciencia está más atrás de lo manifiesto y de lo no manifiesto. claro, porque de ella procede todo, pues. Ella es la que proyecta Y esas todo. son formas de decir, uno que proyecta al otro, uno que surge del otro, uno que sostiene al otro, uno que es el testigo del otro, uno que se devuelve en el otro. Eso son simplemente señaladores, ¿ok? Es decir, todo eso señala la presencia de una conciencia, ¿ok? De lo que aparentemente surge, se sostiene, es atestiguado y desaparece. Si no, si se sabe que no son dos, entonces no hay nada ni que surja. Inclusive el concepto de la conciencia todo lo permea. Tendría que haber otra cosa separada de la conciencia o otra cosa aparte de la conciencia que la conciencia permee. Es decir, hay todos los conceptos, inclusive los conceptos espirituales, ya pierden su validez. Tienen una validez temporal. Los conceptos tienen la función de llevar al conocimiento directo de una realidad libre de conceptos. Ajá, En ese estado, por eso se llama el estado donde los conceptos, pensamientos, ideas o lo que sea simplemente no surgen. exacto. Ya yo puedo señalar esto como una planta, pero la idea de que esto es una planta no existe. Esto es el ser. Así es. Lo que es consciente del ser es el ser. ¿Y quién le coloca el nombre de la planta? ¿En la misma mente o
identificada con el cuerpo, le dan nombre a las cosas. Ah, sí, César. ¿Perdón? Esto se va a llamar así, porque está identificado con, a ver, con el cuerpo, yo le quiero llamar esto así. El nombre del objeto se lo da al sujeto y el sujeto Ah, aparentemente también tiene un nombre y una forma. exacto, Esta es sí. una planta y su forma es, su color es verde y su forma Ajá, es, no sé, así o asado. Pero ¿quién lo dice? Yo. exacto. Entonces, yo y esto es la mente. ¿Sí? Yo y esto. Y tienen que haber el sentido de, primero, de que hay dos. Yo, uno, y esto, dos. Ajá, O percibo esto como separado. Si yo estoy aquí y esto está acá. Y yo soy diferente a la planta. Mira, la planta tiene esta forma y yo tengo esta forma. Y yo soy independiente de la planta. Tú puedes sacar esta planta de aquí y yo sigo igualito. Si yo no dependo de la planta. Y yo soy mejor que la planta porque soy una conciencia superior y la planta no. Todo eso son pensamientos. La mente es ujú, el pensamiento yo. Todos los demás pensamientos son el mismo pensamiento yo. El sujeto, correcto. objeto, ¿sí? La idea sujeto-objeto es la mente misma. No habiendo sujeto ni objeto, o mejor dicho, no habiendo sujeto, ya no va a haber nombre para nada, pues se percibe las cosas tal cual como es. La conciencia es sin nombre, sin forma y todo lo Sin demás nombre. no siendo diferente a los sin nombre, sin forma, tampoco tiene nombre y forma. El nombre y forma es la mente. Ajá. Por eso que todo lo que está ocurriendo es un proceso que tiene que ocurrir, que tiene que pasar, ¿sí? Que se ve en la película, pero sin juzgar nada, sencillamente todo sucede porque tiene que suceder. Cuando Por así, existe ese cuerpo, por así decirlo, todo eso todavía es desde un punto de vista relativo o mental. ¿Sí? ajá, Ese cuestionamiento que surge ahora, aunque no existe en la mente del sabio, no existe. no sucede, simplemente no No, sucede. no, así es, exacto. ¿Eh? Por eso es Tal difícil. vez una forma de compasión diría, sí, vale, bueno, no, no hubiera podido ser, bueno, así fue, ¿verdad? Tranquilo, no pasa nada, no pudo haber sido de otra forma. Pero Exacto. eso, El sabio sabe que no está pasando nada. eso es una especie de movimiento de empatía Ajá, es correcto. para el ignorante, porque, porque Mm, la otra persona está en estado de ignorancia. claro, correcto. Y como la otra persona es uno mismo todavía en estado de ignorancia, o sea, esa compasión tampoco es por otro. Ah, sí. Ah, viste. Desde el punto de vista del sabio o la sabiduría, ni siquiera hay un sabio, ¿sí? Existe es la sabiduría, no hay otros. Claro. Por eso no daña, ¿sí? Porque no hay otro. ¿Sí? Él sabe que lo que le hace al otro se lo hace a sí mismo, lo que le niega al otro se lo niega a sí mismo, lo que le da al otro se lo da a sí mismo, porque solamente, él sabe que solamente él es. Es fuerte ese conocimiento, César. No es para todo el mundo. Ah, Es para todos, pero no todos están interesados, eso es todo. es correcto, no todos están interesados. Sí. Nadie Y está más en el... todos están interesados en algo diferente a ellos mismos, algo que no son lo que ellos son. ¿Sí? Todos están interesados en un objeto por la idea de ser un sujeto. Así es ¿Sí? correcto, así es. Si yo soy todo, entonces ¿detrás de quién o de qué voy a correr y a qué le voy a huir? Como él sabe que lo que su cuerpo, ¿ok? Tiene que hacer lo que vino a hacer, entonces lo deja que haga lo que tenga que hacer, al igual que deja que todos los cuerpos hagan lo que dejen de hacer.
Arjuna, le dijo Krishna, ¿de qué tanto? Arjuna, tu trabajo es hacer esto. Arjuna es el cuerpo, ¿no? Ajá, El destino de ese cuerpo era acabar con los Pandavas. Y el destino de los Pandavas eran ser destruidos por los Kauravas. El destino de los Pandavas era acabar con los Kauravas. El destino de ajá. los Kauravas era ser exterminado por los Pandavas. Al final de la historia, los Pandavas también desaparecen y Krishna también desaparece. Uf, Es decir, las tendencias negativas son destruidas, reemplazadas por las positivas se autodestruyen, ¿ok? Y luego el concepto primario de Dios también desaparece. Y lo que queda es desaparece. Dios sabe qué cosa. No, sí, sí, yo la vez hice un comentario, se me salió, así, espontáneamente, pues. Entonces las personas se molestó, yo me quedé callado, bueno, disculpa, pues, por lo que está pasando en Palestina, y yo le digo, ¿cuál guerra? Ahí nadie se está matando, entonces más vale que no, César. Eso sí lo puedes decir a un buscador, pero una persona ignorante Sí, no. no, sí, no se me salió, César, se me salió así, sí, y yo le decía, bendito ego de mí que es, no sé, dije, no, yo le decía, no, disculpa, disculpa, sí, no. Hay una historia, el señor Ratanal nos costó una historia que reflejaba eso que acabas de decir. ¿Sí? En el pueblo murió una señora, ¿ok? Y uno de los niños de la casa dijo, déjame ir a casa de esa familia a darles el pésame. Y el abuelo, que era un sabio, dijo, no, no, ven conmigo, ¿ok? Yo les doy el pésame. Y fue a la casa de la familia, dijo, oye, lamentemos la pérdida de su madre, era una mujer extraordinaria, estupenda, ¿sí? No solamente era su madre, era la madre para todo el pueblo. Pasa el tiempo y se muere la esposa de alguien del pueblo. Y el niño dice, bueno, ahora sí me toca a mí. Y yo, ¿qué? Vamos los dos. Entonces él representa al ignorante y el abuelo representa al sabio. Y el joven le dice a la familia, oye, señor, mire, lo lamento mucho por su mujer, ¿sí? Su esposa. ¿Sí? Su esposa era una mujer extraordinaria. Es más, no solamente era su esposa, ¿sí? Era como la esposa de todo el pueblo. Y podrás imaginarte lo que le pasó al muchacho, ¿no? Ay, impresionante. No solamente era su mujer, sí, la mujer de todo el pueblo. Tremendo lío que se metió. Sí, Ahora, si hubiera sido como el caso de Yogananda y Ramana Maharshi, ¿sí? Que Yogananda le dice, pero ¿por qué Dios permite, ¿sí? Tanta guerra en el mundo? Ahí sí Ramana le dijo, ¿cuál Dios? ¿Cuál guerra? ¿Y cuál mundo? Inclusive le dijo que el yo soy tendría que ser trascendido. claro. Ahí sí le tenía que decir porque sabía que iba a entender. Sí, Ese conflicto, esos conflictos son inevitables. Y no le metas la cabeza porque no lo vas a entender. Y así le pasó a Krishna, ¿sí? Y a Arjuna. Dice, es inevitable. Ellos trataron de evitar la guerra por todos los medios, es decir, agotaron todos los medios diplomáticos, políticos, para evitar el conflicto. lo que no sabían que ese era el papel de ellos, que tenían que hacerlo. Pero el conflicto también fue basado en el ego, ¿sí? Porque ofendieron a, ¿cómo se llama? Draupadi.
Y Draupadi era la esposa de los 5 hermanos Pandavas. Los 5 tenían la misma esposa. Ah, Eso simbólicamente representa otra cosa, no voy a entrar en detalle, porque Draupadi era tan perfecta, con todo, era de tan perfecta en atributos, en cualidades, que no había un hombre, ¿ok?, que se equiparara con ella. Entonces, cada uno de los hermanos Pandava representaba uno de los aspectos que Draupadi poseía. O sea, para equipararla, para que hubiera una pareja equivalente a ella, entonces tuvo que casarse con los 5. Y aún así Draupadi le dijo, yo me caso con todos ustedes, pero yo hago lo que me da la gana. A mí no me vengan a decir nada. Sí. Para mí no, thanks. Es decir, Draupadi no tenía apego. Su apego era Krishna. así es. O sea, yo físicamente estoy casada contigo, pero mentalmente mi apego es el Señor. Yo no les pertenezco a ustedes, yo les pertenezco a él. Todo eso está dentro de las escuelas dualistas, por supuesto, pero tienen su valor. Alex, don't you know that you are? Remain as you are. You are. Just be. Just be. Bueno, Don't- César, Dime, no, no. gracias. Continúa, tengo que hacer Eh, una quería, antes de irme, quería comentarte algo, César. Eh, este, ¿Cómo te explico? Tiene que ver con el intelecto, ¿no? Hace miles de años atrás, miles de años atrás, que no hubieron miles de años atrás, por supuesto, pero sí, para que me entienda lo que quiero explicar. La Tierra había muchos sabios en la Tierra, César. Después se fueron perdiendo esos sabios, se fueron perdiendo. No estaba allí, no te puedo decir. La sabiduría siempre existe. Ajá, O todo el mundo no sabe ya, yo soy. Eso es sabiduría, yo soy. Yo soy esto o lo otro es ignorancia. Todo el mundo en realidad ya tiene autoconocimiento, pero no lo tiene muy claro, simplemente porque están confundidos con el cuerpo, eso es todo. pero todo ese mundo es un gentío muy grande. Sí, pero de nuevo, ese es el punto de vista de la mente. La mente es un Claro, de la dualidad, por La supuesto. gente, la gente, el ego ve un gentío donde no hay nadie sino el ser. Claro, correcto, en eso estoy claro, sí, por supuesto. Es una Aparece, forma de, aparece el primer individuo, el primer sentido de individualidad, y automáticamente aparecen en la mente de ese sentido individual, que es la mente, ¿sí? Los otros individuos que son la misma mente, ¿sí? Yo y los otros, claro, claro, el sí, sujeto y los objetos, ¿sí? Yo, este individuo, que está percibiendo múltiples individuos por todos lados. es correcto, sí. Ujú, sí. Bueno, César, gracias. Te doy Nada, para que participes ahí. Gracias, César. ok. Gracias, otra. Приветствую тебя, Я, Цезарь. Gracias, Carmen. Подожди, пожалуйста. Хорошо. 1 минут, да?
Здравствуйте, какой вопрос у нас? А можно говорить, да? Да. Вот неделю назад я познакомилась с Цезарем, прослушала записи 2012 года, когда он приезжал в Екатеринбург. Там нашла себе ответы на свои вопросы, на некоторые состояния, когда спокойствия внутреннего и мысли нет, никаких мыслей нету. Вот это вот состояние я уловила где-то в августе и не понимала, что со мной происходит. Для меня это показалось каким-то непонятным и как будто что-то не то со мной происходит. Потом пришло понимание, что это состояние, оно должно быть естественным для каждого. Но вот в этом состоянии я сейчас пребываю как бы каждый день, да, но у меня какое-то такое непонимание сейчас, а что дальше-то, куда, что мне делать, куда идти, как будто бы я не вижу дальше какого-то движения, куда мне идти двигаться. I found your books recently and I watched some videos on YouTube and they answered some of my questions about the state without thoughts and the inner peace. I was a little bit confused because I thought something was wrong with me, but I realized it's a natural state for everyone. But now the question is, what is next? What should I do next? Nothing. That peace is I. Дальше ничего, этот покой есть я. Just talking about thought state. And who is going to do anything about the thoughtless state? Кто чего будет делать по отношению вот этого состояния безмыслия? See, listen to yourself carefully. Слушайте себя внимательно. What shall I do now Что мне делать теперь with that peace now? No? с этим вот покоем? This I is Вот. Вот это я, оно ложное. Это Because- ложное я. because this I is thought. Потому что это я является мыслью. When that thought is absent, then the peace reveals itself Когда эта мысль отсутствует, тогда покой обнаруживает себя, as I. как я. Because if the other I disappear, I am that peaceful I that is conscious or aware of the other one that disappeared. Потому что если другое я исчезает, то я это вот этот вот покой, который осознает исчезновение другого я. The other I appears and disappears. Другое я появляется и исчезает. Cannot be real Оно не может быть реальным, and cannot be I. и оно не может быть мной. Но вот в таком состоянии, когда вот это вот безмыслие приходит, я как будто бы теряюсь и вообще ничего не ощущаю. Вот такое ощущение у меня появляется. И в то же время включается, я так думаю, наверное, ум или вот другое я, когда спрашиваю, ну, возвращает меня в эту реальность и спрашивает, а почему ты ни о чем не думаешь? И выдирает меня. И потом вот вроде бы во всех вот своих мыслях я начала разбираться, но в то же время я не могу разобраться в отношениях со своим мужем и со своим ребенком. Я не могу вот этого покоя найти в нашем общении. Не знаю, с какой стороны вот сюда заглянуть еще. Раз можно более как-то структурированно, какой вопрос? Структурирован Может быть, вопрос. вопрос, я не знаю. Я тоже потерялась. Мгм. Так. Если я могу вот состояние покоя привести себя в общение с другими, с чужими людьми, то когда вот общаюсь со своим мужем или с ребенком, они вот как бы с этого состояния покоя меня выводят. И я не могу прийти в это состояние быстро. Как вот это мне сделать? Научиться это делать.
if I can find peace, this, like, if I can get in touch with this inner peace when I'm with others, like with somebody. I cannot do. Why I cannot do it with my husband and my own child? They take me out. They drag me out of this piece of state. And I can't find it. Because of the attachment. Это происходит из-за привязанности. You're attached to them because you're attached first to that body there. You consider that body to be I. Ты привязана к ним, потому что в первую очередь вы привязаны к вот этому вот вашему телу. And then you find yourself believing that you are different from this inner peace. Вы считаете, что вот это тело — это я, и я отдельно от этого внутреннего покоя. What you call inner peace is I. Этот покой и есть я. So remove this idea. I am the body. Избавьтесь от этой идеи «я есть тело». Because it's a thought, right? Потому что это мысль. This I is a thought. Это я — это мысль. This is called I thought. Так называемая я-мысль. It's not the I am, see? Это не я есть. Which is not a thought. Я есть — это не мысль. Получается, вот мне надо просто в этот момент от этой мысли избавиться, чтобы снова прийти к себе, получается. In this moment, I have to get rid of this thought to get back to my own self. You don't get back to your own self. Вы не возвращаетесь к своему я. Because you never left your own self, sorry. Потому что вы никогда его не покидали. You cannot leave yourself. Вы не можете быть без своего я. And you cannot find yourself. Вы не можете найти его. You are always yourself. Вы всегда есть As ваше я. the self, or consciousness, or awareness, or Как the истинное absolute. я или осознанность. Just get rid of this thought I. Избавляйтесь от этой мысли я. It came from you. Оно возникло из вас. It came out of you, right? Верно? Да. А получается, вот те подсказки, как бы, которые, я думаю, что от меня пришли от Бога, от Всевышнего, это тоже мои мысли от моего я на какие-то вопросы мои внутренние. Some of the answers or clues that I thought came from God, in reality, they came from my own self. Your own self. You yourself are God. От вас, вы — это Бог. You know I am, right? Вы знаете, я есть. And what is the first name of God in the Bible? I am. Первое имя Бога в Библии — это я есть. Doesn't say He is. Там не написано «Он есть». I am. Я есть. Who knows I am? I am. See? Кто знает, я. That's the meaning. To know I am is to know God. Знать я есть означает знать Бога. So when we think of God, we think about something different than ourselves. И когда мы думаем о Боге, мы представляем себе что-то отличное от нас самих. It's an object, right? Это какой-то объект, That I will know, который я познаю, that I will reach, который я достигну, that I will realize. который я осознаю. And it's not understood as it's supposed to be, as I am. Right? Now, you know, see, let's put it this way. Now, I am. Сейчас я есть. This is a waking state. Это Right? состояние бодрствования. Then dream state. Затем наступает состояние сновидений. In dream state, I am. В сновидениях я есть. Then deep sleep. Затем глубокий сон. There's nothing, Ничего там нет, but I am. но я есть. Okay? So the I am is present. See? Я есть, присутствую.
ever present. всегда, непрерывно. It's an existence. It exists. What I am exists always. То, чем я являюсь, существует всегда. Everything else appears and disappears. Все остальное появляется и исчезает. Now something exists, later it doesn't exist. Сейчас что-то есть, потом его Right. нет. This body is here, maybe Это tomorrow тело is no сейчас longer здесь, here. может быть, завтра его не будет. But I am always here. Но я всегда есть. When Ramana was about to die, few minutes before he died, За несколько минут до того, как Роман умер, sometime the same day he died, точнее, в тот же день, когда он умер, he said to his closest devotees, why people are crying, why people are saying that I am going? он спросил своих приближенных, почему все плачут, почему все говорят, что я скоро уйду, Where can I go? куда я могу уйти And how? и как. I am here. Я здесь. Referring to not the body, not the mind, see, Он but говорил the не о self. теле, не о уме, а об истинном я. Благодарю. Everybody knows their own being. No? Exactly. So what are you doing? Hmm? When people listen to this knowledge, right, Когда люди слушают это знание, and they hear the word self, consciousness, слышат слова истинное я, сознание, the absolute, абсолют, the divine, божественный, God, Бог, Brahman, Брахман, Atman, whatever, right? Атман. They think of it as something different than themselves. Они думают, они представляют себе это все как что-то отличное от них самих. Only because they believe to be the body. И только потому, что они считают, что они это тело. If that belief disappears, Если эта идея исчезает, that thought, I am the body, если эта мысль «я есть тело» исчезает, then what remains is what I am, то тогда остается то, что я есть. which is the self, Brahman, the absolute То есть consciousness, истинное я, Брахман, сознание, the divine God, or whatever it is. божественное Бог. Somebody asked to Ramana Maharshi, for example, say, what is God? Кто-то спросил Романа, что такое Бог. And Ramana replied, the witness of the mind. Роман ответил, тот, кто наблюдает ум. And the guy said, but I am the witness of the mind. Человек ответил, ну я же наблюдаю. And then Ramana smiling sweetly, he said, И Роман тогда сказал, then you are God. ну тогда значит ты и есть Бог. And there are some people that claim themselves to be the custodians of the truth. Некоторые люди обозначают себя как хранителями, обозначают себя хранителями истины. Or the priest, Или священниками. right? Which are fully identify themselves as a body and believe themselves to be a person. Они полностью отождествлены с телом и считают, что они это личности. And they created a God, see, based on its own image, on their own image. И они создают Бога, они создают образ Бога, основанный на их собственном образе. The personal God. Это персональный So Бог. God is a person. Бог — это личность. That God doesn't exist. Такого Бога нет. It's a mental construct. Это ментальная конструкция. So it is the one that speaks about that God. It's the same mental construct. Okay? Точно так же и те, кто говорят об этом Боге, являются ментальной конструкцией. First mental construct is I. Первая ментальная конструкция — это я. The thought I. Я мысль. Then this mental construct grows, see, expands itself Затем эта ментальная конструкция растет, расширяется, and creates another mental construct, the world. создает другую ментальную конструкцию под названием мир. And then the last mental construct, there must be a God somewhere, see, something different than what I am. Последняя ментальная конструкция — это вот Бог, то есть где-то он там должен быть, отличен от меня. A world different than what I am. Мир тоже отличен от меня. Even a mind different than what I am. Даже ум отличен от меня.
Полная тишина. Complete silence. Complete silence, I am. It's Да, complete, есть полная тишина. it's full. See? Она полна, она совершенна. It doesn't need anything. Она ни в чем не нуждается. It doesn't lack anything. Там нет нехватки. It's complete, Она совершенна. full, whole, Она полна, independent. независима. It exists there independently from anything. Она существует независимо от всего. Everything depends upon what I am. Все зависит от того, чем являюсь я. Because the so-called phenomenon depends upon what I am. Называемые феномены зависят от The very depends on, what I am. от того, что я есть. The very consciousness of phenomenon. Это осознавание феноменов. Or the witness. Or whatever you like to call it. It doesn't matter. Или от наблюдателя. What sees it. От того, что видит. Mm. Благодарю. Sure. Всё. That's it. It's a knowledge of existence. See? Знание существования. Good. So, let's come. Yes. You want to say something else? Вы хотите что-то еще сказать? Получается, тело — это как сосуд, и, ну, когда вот тело, оно умирает, вот это вот наше «я», оно как вот полностью, ну, так вот расширяется, да? Как вот из этого сосуда вырывается в это же пространство. И вот нет уже вот этого ограничения. Body is like a container, and when the body dies, the consciousness frees itself from the body and expands, and there are no more limitations. No. It doesn't free. It cannot free itself from anything. It's already free. Освобождается, оно уже свободно. It's already free. It will not expand. It cannot be more infinite than what it Оно не is. может расшириться, потому что оно не может быть более бесконечным, чем оно уже есть сейчас. See, this is an imagination. See? Вот это вот все это воображение. So that's an idea of consciousness Это again. представление о сознании. And what is going to happen to consciousness when the Что body с ним dies? произойдет, когда тело умрет? So avoid this imagination. Старайтесь избегать этого. Remain without images, imagination, Старайтесь оставаться без образов и воображения, without thoughts. без мыслей. No, I'm not talking about memory Я не говорю о памяти, or the knowledge that you have to function in the знании world, вашей right? Or the capacity to feel. About the способности чувствовать. without this image, this is a self-image. This self is an image. See? You said I'm not talking about this and that. I'm not talking about the knowledge. I said that. Yeah. Be free from this imaginary self. This self is Старайтесь быть без воображаемого я. it's a self-image. Right? Образ себя, It's a thought. мысль. Поняла.
Ну, у меня все пока на сегодня. Благодарю. You're welcome. Пожалуйста. Нет. No, let him know. He's enjoying it. У вас включен микрофон. Здравствуйте. Я могу говорить? Да. У меня вопрос к Цезарю относительно свободы выбора. И вопрос? Да, относительно свободы выбора. Есть ли у нас выбор по жизни, или это действительно просто все спектакль, который играет Бог, и он вот в одном человеке он играет президента, в другом самоубийцу, а в третьем алкоголика. Вот что-нибудь, что-то вот такое. То есть есть ли у нас свобода выбора, или все-таки мы просто повинуемся воле Бога и никакого выбора нет? There freedom of choice, or everything is completely orchestrated by God, and everything is like a play in which God is the only actor and plays the role of president of suicidal everybody else. What such things? Для чего? Everybody wants to know something, Все чего-то хотят знать, but nobody wants to know I am. но никто не хочет знать, я есть. They're missing the whole point. Не упускаешь все самое главное из виду. What's the point to know everything and not knowing your own self? Right? Зачем знать все и при этом не знать себя? Well, that is mental curiosity, Это ментальное любопытство. and that keeps you in the mind. Это удерживает вас в уме. Ну, у меня было несколько раз в жизни, когда я выходила в это чистое, но потом внимание все равно возвращалось в личность, и приходится жить в этой ограниченной личности, и вот не знаю, что делать и как делать, и порой вообще ничего не хочется делать. Это вот куда вы выходили? Можете повторить, пожалуйста, что у вас было несколько раз? Вы говорите, выходили вы? Да, ну как бы как выход вот в это чистое сознание, я знаю, самадхи, наверное, это называется, спонтанное, когда я ощущала действительно единство со всей Вселенной, и да, я ощущала, что вся Вселенная внутри меня, и что нет разделения между мной и другими. Но потом внимание все равно возвращалось в это личное «я», и что-то с этим личным «я» нужно делать, и ничего не хочется с ним делать. Хочется, чтобы оно вообще исчезло. Навсегда. Space of consciousness, and then I knew that I wasn't the person, but then I was thrown back again into the personality and personal point of view.
And now I don't want to do anything or don't know what to do. Then go back there Ну, возвращайтесь туда тогда. until you realize that you are not going back there, you are that. Пока вы не поймете, что вы туда не возвращаетесь, а вы есть то. You don't enter into the space of consciousness. Вы не входите в состояние сознания, The, пространство сознания. the image of yourself enters and disappears there. Образ, ваш собственный образ, он исчезает там. And you remain as that. Вы остаетесь этим. А как всегда оставаться этим? How to be that always. You are always that. There's no how Он to же be that. всегда является этим. Нет никакого как. Но тогда почему внимание застряло в личности? Why is the attention stuck on personality? Because you love it. Потому что вы любите ее. You are fascinated by it. Она вас Но очаровывает. мне иногда хочется убить себя, чтобы не было этой личности. Sometimes I want to kill myself for the personality, not it. You see if it is even, find out first if it is even there. Then let's talk about killing it. Сначала выясните, она есть вообще или нет. It's only a thought. Это только мысль. This self, this myself, is a thought. Я — это мысль, It's a self-image. это образ себя. It's imagined by you Вы придумали out of identity with the body. из-за отождествления с телом. This I is a thought. Это является мыслью. All I thought. Я Да, не знаю, а как избавиться от этой мысли и как постоянно ощущать? То есть, получается, это только вопрос внимания, куда я направляю, на эту маленькое я или на свое истинное я? Вопрос самый главный – это вопрос внимания, куда его направить? the main the aspect where I pointed to my to the small eye or to the big eye. There is only one I. Я есть только одно. The second one doesn't exist. Второго не существует. It's only a thought. Это только мысль. Therefore, it can't be real. Следовательно, оно не может быть реальным. Just be aware, see, of I am. Осознавайте, я есть. Just remain self-aware. А, Remove your attention from anything that is known other than yourself. That's all. Убирайте свое внимание со всего, что не является вами. Для этого надо избавиться от всех желаний. Have no desires. No thoughts. Избавиться от мыслей. Но я думаю, что мысли возникают из-за желаний. Appear of desires. Yes, Да. it's an object of desire, right? Это объект желаний. For the object to exist, Для того, чтобы объект существовал, the subject must exist too. должен существовать субъект. Who is the subject? I. Кто является субъектом? Я. I means body. Я означает тело. So the thought, I means body. See? Я, мысль означает тело. Then I want that object. Я хочу этот объект. To Получается, experience pleasure, Для того, чтобы испытывать удовольствие. which is mistaken for happiness. И ошибочно я принимаю его за счастье. Happiness that cannot be real because it is not permanent. Счастье, которое не может быть постоянным, извините, реальным, потому что оно не постоянно. Because when the object of desire is absent, then I am already unhappy. Когда объект желания отсутствует, тогда я несчастен. So when it's present, makes me happy. When it is absent, it Когда makes он me есть, unhappy. я становлюсь счастливым, когда его нету, я несчастен. And then what's the point of all that?
Зачем тогда это все? Now, there cannot be an object without a subject. Объекта без субъекта быть не может. So if the subject disappears, the object Субъект also исчезает, disappears. объект тоже исчезает. And see from where the thought I, the subject, arises, Смотрите, откуда возникает я, мысль или субъект. and it disappears. Она тогда исчезает. This thought I is called mind, ego, person, individual, and so on. Я, мысль — это то, что мы называем ум, эго, индивидуальность, личность и так далее. From where this thought arose? From me. Откуда возникла эта мысль из меня? Then me whom? Кто я? Right? I must be the source, the place of origin of the mind. Я — это источник ума. Then who am I? Кто я тогда? There is no longer attention in the thought, interest in the thought, Интерес и внимание тогда больше не направлены на мысль, but in its source. но на источник мысли. No, finding the source is finding yourself, Найти источник означает найти себя. which is silly to say that you find it because you never lost it, because it is always yourself. Глупо говорить, что вы его находите, потому что вы его не теряли, потому что это всегда есть вы. Not something that you find now and you will lose later. Это не что-то, что вы можете найти сейчас и потерять потом. It's what you are. Это то, чем вы являетесь. What you always are. То, что вы всегда, то, чем вы всегда являетесь. Ну, правильно, истина не может быть чем-то, что появляется и исчезает. Right? The truth cannot be something that appears and disappears. Sorry? The truth cannot be something that appears and disappears. Correct. Верно. Но почему вот эта структура, которую я ощущаю как эго, вот во время медитации, получается избавиться от мыслей, и потом остается как будто твердый камень какой-то огромный внутри, который я ощущаю как чувство эго. И даже вот в горле как-то аж спирает, но я не могу избавиться. Я смотрю, и эта каменная глыба не хочет исчезать. Why in meditation, when I get rid of the thoughts, there is still a feeling inside that is like a hard rock, not hard rock, but it's like a rock within myself that I cannot get rid of. And I look at it and I look at it and it doesn't go. If you look at it, Feel it feels. if you look at it, is it you? Если вы можете смотреть на это, то является ли оно вами? Нет, конечно. И самое главное, что мне обидно, что я понимаю, что это не является мной, но оно так заслоняет, как будто бы плотная стена, и я не могу как бы погрузиться в свое и настоящее я. И мне помогает только задать вопрос, кто видит эту личность. Я прямо во время медитации задаю вопрос, кто видит эту личность. И даже и порою несколько раз задаю, и только после этого оно как будто бы начинает отпускать меня и погружается куда-то ниже в сердце, и тогда чуть-чуть легче становится. А иногда и совсем хорошо и легко. I see, but I can't get rid of it. And it's covering my real self, and it's not letting me dissolve in it. And If you see it, it Yes, cannot вы cover видите. yourself. если вы это видите, то оно не может закрывать вас. It doesn't cover the knowledge that you are what sees it, Оно не закрывает знание о том, что вы — это то, что видит, that you are what sees. что вы — это то, что видит. What sees is unaffected by any rock or anything. То, что видит, оно не затронуто ни камнем, никаким, ничем еще.
You want to get rid of it because you believe it is real. Вы хотите избавиться от него, потому что вы думаете, что оно реально. You are like a person that wants to kill a snake when in reality there is no snake but a rope. Вы как вот этот человек, который хочет убить змею, Which is not a snake, it's a rope. извините, который хочет убить змею, но эта змея на самом деле это не змея, а веревка. You see a rope in the kitchen Ночью вы on the floor, в кухню приходите, и вам кажется, что там you see a rope in the kitchen. and then you believe it is a snake. Вы видите веревку, Right. и вам кажется, что это змея. You see it, it's there, right? Вы видите ее, она там. You believe it is real, Вы считаете, что это реально. and then you decide, I have to kill this snake, Вы решаете, что убить эту змею. right? But because it's dark, I better switch on the light. Но вот темно, включу я лучше свет. And when you switch on the light, you say, my God, it was never a snake, it was always a rope. И когда вы включаете свет, вы понимаете, что это всегда была просто веревка. If it was always a rope, how can you kill a snake that never existed in the first place? Поскольку это всегда была только веревка, то как можно тогда убить змею, если этой змеи не существовало? So А как включить этот свет истинного я, чтобы увидеть, что вот эта личность никогда не существовала? Вот и такой переключатель, к сожалению, у меня отсутствует. How to switch on the light of the true self to see that it's only a rope. I don't seem to have a switch. you are the true self. Вы есть это истинное я. See what the mind is Увидьте, чем является ум. and realize that it doesn't exist. Осознайте, что его не существует, That it's just a bundle of thought, что это только связка мыслей, not a self, not a real не thing, какая-то самость, не что-то реально существующее, not a real person, entity. что это не личность, не сущность. It is only a thought form. Это только мыслеформа. Да, она держится на памяти о прошлом как-то. Body identity На отождествление с телом, from the past основанным в будущем. Ой, извините, в прошлом. that carries on in the present, И оно проливается в настоящее. and that is not realized as will continue in the future. Если вы не осознаете, что себя представляет, то тогда оно и будет продолжаться в будущем. And the best part is not that in the past, not in the present, not in the future, ever exists. И лучшее в этом во всем это то, что ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем его не существует. Everybody wants to kill the mind, Все хотят убить ум, yeah, and there is no mind to be killed. но нет никакого ума. This is to kill the mind. To realize that there is no mind that can be possibly Осознать, что Kill. не существует никакого ума, означает убить ум. Спасибо, поняла. good. Хорошо. Мгм. Спасибо. На сегодня у меня больше нет вопросов. Спасибо. Okay. No more answers for today. Ответов тогда тоже не будет. No more translation today for now. И перевода. Thank you very much. Спасибо, Настя. You cannot look at yourself. You must understand what is the meaning of looking at yourself. How can you look at yourself? You will have to split into subject and object. So the subject and it is a subject and an object of itself. You are already yourself. You only can be yourself.
To know the self is to be the self, cannot be known objectively or subjectively, because it is neither a subject nor an object. And the mind trying to understand all this, Yes. unfortunately. How to shut it up? See from where it arises. Oh, okay. But for now, I'm practicing like, Just follow the logic of the inquiry. Okay? Who thinks I am the body? What is the answer to that question? From your direct experience, don't bring any book, any guru, any knowledge. me. Me, exactly. So you must be the source of the thought, I am the body. Right? Hmm. So what I am is the source of the mind. Therefore, I am not the thought, I am the body. I am that from where the mind arises, from where the mind, see, where the mind exists, that witnesses the mind, and where the mind dissolves. See, I am that. Already you are that. You cannot know it. You are objectifying yourself, the self, right? And you want to experience as something different from yourself. It is yourself. Actually, I want to be free from thoughts. You are already free from thoughts. You are already free. I want to be free means I think, I want. wait. If you say I want to be free, implies you believe I am in bondage. Right? I am in jail, and I want to be free from jail. Right? Both are thoughts. I am in jail. I want to be free. All the thoughts, both of them begins with I. And that I is who wants to be free. See, Alex wants to be free. I am Alex, and I want to be free. You don't have to, Alex cannot be free. Freedom is from the idea of being Alex. And if it is an idea, right? So is it real or is it an idea? If it is an idea, what Okay, but there is affections in the mind, right? there is what? Affections in the mind. From the past experience, let's say. Yeah, but what does it, who cares? It's all mind. It's all collectively I. Memory is mind. Knowledge is mind. Intellect is mind. Body identity is mind. All that collectively is the thought I. There are no multiple things. All that collectively is the mind. The mind is not self-aware, appears to be self-aware. If you say my mind, then it is must be yours. If it is yours, right, then you are different than the mind. The I am, and then there is a mind. I am here and the mind is there. It is mine. See? If it is yours, can't be you. And then you give reality to the mind. You believe that there is such thing as mind, and you want to free yourself from it. See what the mind is first, and then we talk about the possibility to free yourself from the mind. If there is no mind, apart from thoughts, then
Mind is thought. It's not a self. This is a self-thought. It's called the I thought. It's not what I am. Okay. Go on. Reactions, Thought. right? But if those reactions might be harmful, so What is with your sense of guilt? hmm? What is with your sense of guilt? See, for the last few days, you have been emphasizing and overemphasizing about that thought, guilt. I am guilty. All these thoughts, obviously, I am by some part of myself, I understand you're totally totally thought. Yeah. Another part, like this mind, yeah, he's, as you say, stubborn, yeah, and he's defending itself yes, as possibly and it's using the knowledge that it has as a weapon. probably, yeah. No, probably not. Yeah. It is so. Hmm. I don't care because these weapons cannot land anywhere. They will just pass by and explode back to you. See, they will pass by, go back and explode back to you. I don't wanna. It's like a boomerang. I don't wanna do that. It doesn't matter. You're You're unconsciously doing it. Huh? You're unconsciously doing it. Unconsciously. Yeah, I don't believe a word you say. Unconsciously. Unconsciously. Otherwise, you wouldn't say a word about that. So how You will spend, if you really get what I'm saying, you will spend the rest of your time in Margarita Island enjoying this place, or not, because it can be pleasant as much as it can be unpleasant. But you wouldn't have a problem. You wouldn't be here to begin with. because Is you when do you see a doctor? You see a doctor, you go to the hospital to see a doctor when you are sick. If you are sick, do you even remember that there is a hospital or a doctor or medicine at all? No. You see why this doctor doesn't go and look for patients there. See? He waits for them to knock the door of the house. And even when the doctor gives him the medicine and the diagnosis, they don't follow it. They do whatever they want. Okay, there is paracetamol. No, I think that this is better for me. Okay, go on. What can I do? So this part of you understand, and the other part of you doesn't make you realize what you understood. Right? So get rid of that. See from where the thought arises, and they disappear. Simple as that. It works. If the inquiry is understood and followed, then it works. The mind will collapse there and then. It takes no time. People don't succeed in the inquiry because first they don't understand what the inquiry is, how it works, and they don't understand that who they are. If they understand really who they are, there is no need for inquiry. If I am that, see, what is the question? See, about doing something to be what I am already in the first place. To do something, first I must be, and I already am. So tell me what is the question about practice or effort or sadhana or meditation or therapy or purification or anything? All that fades away. The thing is, the mind asks, who am I? But it wants to find something. That's the problem there.
A looking mind, yeah. Mind is looking for something. Yes, yes. Because it takes the self, because the mind is used to objectify, right? The mind is always objectifying things, right? And then when it hears the word self, then it believes that it's going to be the object of his experience, that is going to realize it, right? But in general, it's supposed to be that the mind disappears. Yes. And I am. And you remain as you are. I remain as I am. Yeah. I, as an ego, disappear, and I, as I am, remains. What I think I am disappears, and what I am really remains. The image of myself. Yes. Disappears. This self is an image, is a thought, or call it whatever you like. Whatever. Mind, mental construct, imagination. But it comes from. It comes from you. Yes, but I mean. It doesn't come from outside. It's not. But it had. It doesn't. Nobody created it. It's your own misconception. Your own confusion. Absolutely. Yes. Which rose at some moment, right? All this nonsense. No. Everything comes from outside. There is nothing. There is not even outside and inside. Nobody gave you the ego. See, you impose that limitation on yourself. It's a self-imposition. Once again. Self-imposition, self-limitation. You yourself did it. Who thinks I am the body? You. No one else taught you that. Someone told. There you are. And I believe. But again, I believe, right? Then disbelieve it. Then disbelieve it. That's what I'm sort of doing. Disbelieving. It's a strong habit. It's a tendency. The tendency to identify yourself, to limit yourself, this self, to that particular name and form. That's all. It's a limiting idea. I'm supposed to do something to get something, right? It's like to become myself, I need to do something. To be what you are, there is nothing that you can do. Exactly. The only thing that you can do, if it can be called doing, see, is either see what the mind is, or see where the mind arises. Otherwise, it works. The thought I will disappear. When I see the thought I rising with some qualities or whatever, I'm having an inner tendency to stop it, like to grab it, like there is I. Listen, if I see the I disappears. It cannot survive. If I see the I, this I cannot survive because it's not I. It doesn't exist. So how what doesn't exist survive? How can it stand there? See, if it is seen for what it is. You switch on the light, darkness automatically disappears. Yes or no? They cannot coexist together, right? Switch on the light and see the darkness. You will see nothing but light. And you are the very light that sees. See, you are the very light that dispels the darkness. Right? That dispels ignorance. Understanding by ignorance, the mind.
See, these hands has been closed like this for 20 years or 40 years, right? These muscles are strong. The one that closes them and the one that opens them are weak. They're so weak that I won't be able even to open it. So by trying to open it, they become stronger, see? But if they are not strong enough, they will the hand will close again. That's the whole point. The mind. So I shouldn't take what you're saying, like to do it as fast as possible. I should to just take it as information and the mind and let the mind get gentle, slowly, like What mind? The mind will never take this. Neither gently or quickly or hardly or nothing. The mind cannot get this. The mind is thought. no, I mean mind who thinks and grabs. They like it's supposed to be untrained to grab. See, the mind is the attention goes outward. That's mind. Inward is the self or conscious. Mind is an apparent split of consciousness into subject and object. It's so simple. Why we find it so complicated? Because I argue with the simplicity of this knowledge, with the complexity of my wrong notions. See? So the simplicity of this knowledge finds a wall, see, of imaginary wisdom, right? That's the meaning of, see, the pigs will find the pearls too hard to chew, much less to swallow. They will spit it out. This is why this has to be repeated. See? Again and again and again and again and again and again. Even to hear this, the mind has to be in a pure state, or at least calm. Calm means it's not trying anything. It's still, it's calm. Just listen. Mind is basically cognition. Mind is body consciousness.
has been thinking for so long that I am Peter, but I forgot that I am Caesar. That's all. I got used by the means of a habit, repetition. Habit is something that we repeat, right? Continuously. You can call that also tendency. The tendency, right? To think I am Peter. If somebody tell me, no, you are Caesar. No, what? Look for Caesar. You think that Peter will find Caesar, right? No, Caesar Yeah. realized that he's not Peter. Caesar realized that it was always Caesar. There was never Peter, that Peter never existed, see? There was never such thing as Peter. See? Caesar was there all along. All along. And Caesar doesn't find Caesar. Caesar is Caesar. Peter disappears and Caesar remains as Caesar. The mind disappears and the self remains as it is. You disappear as an individual, you remain as what you always are. Listen, it's amazing because somebody passed me this to read it and pass a comment and read and whatever. People give me homework. Feel like I am a child in the school. If people whose mind are mature are simply told that the real self is peace, they will get the knowledge that they are the peace itself. Just by listening, con Sravana. It is only for the immature mind that listening to the teaching and reflecting, those who are immature, they have to listen and ponder about it. Right? Think about it, contemplate on it, see, roam it, chew it. And even if that doesn't work, then they need to the so-called dhyana, see? So they can attain jnana. See? They listen, they ponder, inquire, and realize it. Some people listen, ponder, don't get to the inquiry. Some people listen, don't get to ponder, they realize it. Very rare, someone that you don't have to tell anything, just by being seated there in the presence of the so-called wise, that will do.
¿Alguna pregunta más? Quedan 6 minuticos, ¿no?
It's mental construction, right? I, meaning by I, the individual. The ego, Mhm. ego mind. I wants to follow the flow. The attention must come back to The self- heart, to the, yes. to the self-feeling, right? Mhm. Because the mind having a tendency all the time jump into the thought, grab it, and but coming back all the time, right? Exactly. Bringing the mind back, the thought I am the body, that thought back to its source. I was so misunderstanding that so long time. Oh my, the source is I. Exactly. The source is not someone there. Oh my. Yeah. One believes to be the mind. And then I, the mind, will go to somewhere called the source. And I will disappear there. No. If I will disappear there, how do I know that I will disappear there? This is my misunderstanding. Exactly. Oh my. Yeah. I'm going to pick up Indrik to the soccer training. My direction. Ya. Ok. Nos vemos a la noche. You switched off? No, not yet. No, not yet. One question about the dull mind. When it's like really dull, If it's really dal, mix it with rice. mix it with. Dal and rice. Dal is a meal in Yeah, India. It's a grain. I'm joking. But when it's really dull, Yes. it's better to break it or it's better to follow it. It's up to me. If the mind is dal, Yeah. if the mind is active, if the mind is pure, what is the constant there? Mind. No. Then, It's not constant because it changes. If the mind is dull, the mind is pure, the mind is active. What is constant there? changes. You are missing the most obvious part. If this changes, Yeah. for these changes to be, what must be present? This I is neither active, nor dull, nor pure. It's witnessing the changes. So the witness does not change, obviously. Right? Yeah. These changes, I see them, right? So I does not change. It's always the same. Yeah. In deep sleep is total dullness, right? What do you mean you don't know?
Everything is gone in deep sleep. Everybody is so dull that everything, the whole universe went to sleep. Okay. You are there, okay, completely unaffected. If the world wakes up and fall asleep with the dreams, what you are is what you are, and it doesn't really care, actually. Don't bother whether the world is there or not. Whether there is waking state, dream state, deep sleep, what I am is okay. So it's a passing phase of the mind. So let it be so. But Right? sometimes when I'm like watching mind, The mind will get balanced. All this will get balanced. next time, Yes, that Okay. may take time, so to speak. So sometimes the active mind takes over, right? Overpowers the other two, right? It's one characteristic generally overpowers the other two, right? Sometimes the one that overpowers is dullness of the opinion. yeah, and I Right. just, Yeah, that's fine. but some people saying, that's what the question was about. We haven't finished the answer to the Sorry. first question. You Sorry. bombarded me with the second one. See, stop me first once and then wait for a while and stop me again. Otherwise, so also pure mind is that unselfish mind. It's mind which is happy, friendly, helpful, unselfish. Yes, sir. What can I do for you? It forgot about itself. It's just right. Hmm. Okay. So these characteristics are of the mind. Yeah, It's activity, right? So, if you witness these three, means if you remain as you are, all this will get balanced by itself. And it's one of the characteristics will remain or predominant. It will be the pure mind. Even though you will be slightly touched by a little bit of dullness and a little bit of a cup of coffee with a Napoleon cake. Who cares? Right? Anymore. There's no identity any longer with the mind. Phenomenon is no longer I. I means the very witnessing of phenomenon. If you project a very dull scene on the screen says, okay, I will support you. Right? I have no choice. Right? If you project a very active scene, right? Then the screen says, what can I do? See, I have no choice but to support you. Right? And you project, I don't know, Mother Teresa and Gandhi and all together, see, being selfish. Then the screen says, well, what can I do? I support you, right? Because I am the support, I am the substratum, right? That is I, the screen, support, the substratum, and the witness, and the source of all that stuff. but in general, it can change, right? For example, How can you change? I mean, the mind is dull, let's say. The screen changes because of any of what is projected, it remains the same. This I is changeless. Yeah, the I will be changeless, but I can change the seed, right? You, As I, as a self, yes. how? For example, Consciously. The self doesn't do it consciously. It happens spontaneously. for example, Yes. if the mind is very dull Yes. and I see it's dull and I start to walk and do something. No. It doesn't happen by volition. It doesn't happen by will. If it happens, what you say happens spontaneously. Yeah. Yeah, but not because, oh, I'm dull and I will consciously change it for activities. No. Just It's what I'm saying. All that will get balanced spontaneously without you making the slightest effort, because what you are is effortless and choiceless. I is choiceless and is effortless.
By just being what you are, everything else will be sorted out. Don't worry about any of that. If there is something to be sorted out, it's a way of speech. So, gotta go. You can carry on tonight. Yes. With the chair. If you don't mind, yes, that will be nice. Thank you. Hmm.